使命召唤：现代战争3，或者很多人常说的使命召唤8，是现代战争3部曲的最后一部作品。虽然这一部作品大家的评价不如前两作好，但是它也是3部曲中不可缺少的一环。由于使命召唤4、现代战争和使命召唤：现代战争2可比较方便的在游戏中实现一些开发者测试用的功能，比如开启无敌，或者在游戏里开启穿墙，所以相信许多玩家已经到处探索过这两部游戏的场景了。而由于使命召唤：现代战争3将这些便利的方法去除了，所以想要实现穿墙等特殊目的就变得略有难度。虽然据说是出于防止玩家作弊考虑，但这也阻止了一批喜欢探索游戏场景秘密的玩家的热情。显然我就是这批玩家里的一份子。那么这次就由我收集、录制、整理，主观的将游戏内已有的和穿墙探索到的秘密和细节展现给大家吧。需要大家注意的是，本次收集的游戏内彩蛋方面可能并不全面，因为很多彩蛋网络上都已经有人汇总，所以我可能会挑选一些有趣的，或者我发现的很少有人提及的内容讲。我体验的是较早期的游戏版本，所以也不排除一些内容游戏后期有改动。第一幕第一关序章，游戏紧接着上一座《使命召唤：现代战争2》的剧情。肥皂受重伤后，被普莱斯和尼古莱带到印度北部的一个安全屋救治。开启穿墙之后，我们可以看出游戏的场景和第4关相同。在运输肥皂的途中，大家都是悬空状态，在火翼闪回的间隙，逐渐传送到救治地点。第2关黑色星期2。Get switched on. We gotta move now. We'll leg it from here. Let's go. 从天上俯视本关场景，路边的地铁里面是这样的。远处地底下有个方块，这是远景的纽约3一教堂。路边的这个报刊亭在现代战争系列前作也有出现。游戏中途的墙上有一个很多人都知晓的小女孩涂鸦，她扛着的大锤上写着 SHG 3个字母。她手里拿着的小型玩偶也是使命召唤系列中多次出现的小彩蛋。左边是 SHG 涂鸦。上楼顶，游戏中经常看见纸片上写的似乎是 C61973。旁边有个锤子。玩家撤离时，直升机是没有驾驶员的。第3关深海猎杀。
checking the blind, over. Roger, one, we have you 5 by 5. Phase line echo. 一开始的2个 NPC 藏在了管道外面， We're 1 minute out. Copy that. Just don't start the party without us. Almost through. Almost. Primary entry point is open. Stay tight. Easy to get separated down here. 这个2009 IW4 车牌，我猜测《使命召唤：现代战争2》中就出现过，因为 IW4 代指的就是它，而2009年又是《使命召唤：现代战争2》的发售年份，此车牌后面会经常遇见。出租车上写有 SHG。我们来探索一下远景。 虽然这个自由女神像长得不太体面，但是不要忘了，游戏场景的精细程度和玩家能不能看见有关系。出于节省时间精力和优化考虑，看不见或看不清的地方完全没有必要精雕细琢。布鲁克林大桥。 曼哈顿大桥。Overlord, mission complete. All Eagles accounted for. Roger, Metal 01. Missile strikes confirmed. 玩家撤离时的直升机没有驾驶。 That's one for the books. Easy day, Overlord. Sandman out. 第4关不速之客。 How many of them? 3 Havocs and 4. No, 5 MI-17s. Commandos fast roving down. Get the fire team on the roof. Yuri, over here. We need to get soaked to the chopper. What is that? Do whatever this man says. Yuri, take position on the balcony. We need to buy the. 在直升机砸进屋子时，大家全都不见了，这是为什么呢？原来屋子毁坏前后其实是地图中2个不同的部分。在直升机砸进屋子的瞬间，玩家和队友们瞬移到毁坏后的屋子，继续故事情节。山顶上的房子其实都是薄片贴图，不过效果却不差。在控制 UGV 时，玩家可以看见自己的模型不是尤里，而是卡马洛夫。
第5关乱流。 Team 3, forward cabin is secure. We land in Hamburg in 2 hours. Team 1 remain with the president until touchdown. 玩家出生点后方房间里藏着一把特殊的手枪， Don't like him. No one does. That's why he's good at his job. What will you tell him? The truth. I'll see you at dinner. 追击后的场景就在飞机下面。 Parkov, take your position. Parkov, stay with the president. Code Red. Repeat. 飞机的倾斜其实都是通过改变玩家视角摄像机实现的。穿到外面，我们可以看到飞机破碎前的机尾外壳。坠机时，机尾和机翼一起坠落到了地面，最终滑向了坠机地点。 来到马可洛夫的直升机前，我们可以发现直升机内没有驾驶员，也没有马可洛夫。在玩家开门的一瞬间，马卡洛夫和他的手下出现了。第6关重回战场。 Nikolai, we're just outside the village. Copy. I'll pick you up in 1 hour. The factory isn't far from here. Macro's cargo should be there. Keep it silent. Let's move. Maintain a low profile. The militia's all over this area. 2辆车最终消失在了这里。此处桌上有个锤子。 Forward to the church. Hey, there's the boat. They're moving their cargo. We're out of time. 直升机会降落在地底下。第7关小心缝隙，远处的游轮其实是一张贴图。这一关的地铁其实是一个 C 字形的路线，轨道两旁有若干个空房间，我推测可能是与用来生成地铁上敌人有关系。在玩家即将进入地铁战斗之前，地铁列车才会出现。
因为体量大，这一关其实是2张地图。地铁停止后，玩家睁眼就是加载第2张地图时视频的画面。第2张地图外面藏着一些模型。第2张地图分为了2部分，一部分是地铁站附近，一部分是有争议的爆炸事件发生区域。这个直升机会飞到建筑后面消失。这辆车从画面外出现，上面敌人的枪藏在了地下。鸽子群的地下还藏着一个鸽子。可能有同学好奇，爆炸瞬间小女孩去了哪里？模型是直接被移除了吗？其实不然。它的模型其实也被藏在了地下。第2幕第8关门柱。Frost! 2-2, you alright? 2-2, come in! Let's get out there. Systems are dead. Shit's crazy, man. You guys okay? Yeah, we're good. Can you shoot? Yeah, I can hold my own. All right, basics, fellas. Find cover. Return fire. 第9关退回原址。 Just move quick and we can select where I'll be before he bolts. The sandstorm's moving. We can select where I'll be before he bolts. The sandstorm's moving in fast. We only have one shot at this. Bravo team, take point through the gate. Nikolai, something up. Missiles away. Targeting us, orders. Nikolai, we need air support. 沙尘暴的后面。我们来看尤里在干什么。提前布置好的追击之地。 Echo team, Nikolai's bird is down and the sandstorm is on top of us. We need emergency exfil. There's Nikolai's chopper. Echo team, wind down, let's move. Hey.第10关打包带走。 Any station, this is ODA 5905. All civilians at the Louvre are dead. Requesting decon units and medevac. 5905, this is Overlord Actual. Negative. All U.S. forces in Paris are engaged. Triage the civilians and move your team upwind of the plume. This area is still dirty from the chemical attack. Keep your... Metal 01, GIGN is pinned down at the Palm d'Or restaurant. Get there fast or we'll lose the only shot we've got at finding Makarov. Roger, will call.
商店里写有 SHG 的衣物。地下墓穴中出现的锤子， Rapid vehicle is down! Get out! Come here, asshole. This is Metal 01, jackpot. 第11关铁娘子。 迷之降落伞，迷之黑方块，我们来看看游戏中还原的和现实的对比。多角度看埃菲尔铁塔的倒塌。第12关风暴之眼。肥皂和普莱斯的枪一直在跟随着他们。
桥上的人会被载具给顶死。这一幕甚至即使不穿墙也可以看清楚。肥皂和普莱斯的枪会一直跟着他们，并在即将上岸时飞到队友的手中，再交给他们。队友是在玩家即将到达时才出现。这部写有 COD4 的电话在现代战争三部曲中经常出现。经常出现的报纸的标题上写着这是个标题。此时虽然外面的攻击很猛烈，但是其实外面并没有敌人。这些队友确实都没能存活。第13关，铁血兄弟。It's almost time, Yuri. Meeting will be on the second floor.看一下玩家身后什么样。It's almost time, Yuri. The meeting will be on the second floor. 普莱斯一直藏在雕像后。 Price, get out of there! 爆炸过后，普莱斯在此处等待。 What the hell's he talking about? Get out now! 普莱斯2次瞬移来救肥皂。肥皂似乎在即将落地时切了动画。本关因为有回忆片段，所以包含了另外3部分场景。交易现场有那把特殊的手枪和带心跳探测仪的 AK-47，然而此时应该是1996年。
在前作和本作多次出现的电梯按钮，上面刻着 IW 字样。Not now, son. Just rest. Get a medic! Come on, stay with me, son. Nice. No. Makarov. Nose. Yuri. Oh, no! So! No! So! You have to go now! Get off me! I'm sorry. So trusted you. I thought I could too. So why in bloody hell does Makarov know you? I was young. Zikayev never forgot what we did for him. By the push of a button. I know what you have done, Yuri. I know what you have told them. My friend, my ally, my betrayer. What happens here today will change the world forever. Nothing can stop this. Not even you. Ugh. 在给了尤里一枪之后，马卡洛夫淡定地走进了墙里。I was a soldier of Russia, not a taker of innocent lives. But in his eyes, I was a soldier of Russia, not a taker of innocent lives. But in his eyes, this marked me as the enemy. Okay, Yuri. You bought yourself some time. For now. 第14关，固若金汤。本关地下藏着一些车辆和物资。普莱斯在攀爬木架的时候瞬移了上去。
上面的敌人在等待。与他们一起等待的还有一会儿普莱斯会扔出的手雷。 Has your intel been confirmed? Yes, sir. Our men are on the way to Berlin. Time to go. Что здесь происходит? Что здесь They must have found the bodies. Получили ответ от охраны или нет? This should buy us Обыскать some людей! time. Обыскать территорию! Down now!第15关，一片焦土。 Berlin's getting ripped. 像之前一样，坠毁的飞机都早已在地面等待。 Bird is down! Bird is down! Eyes on the deck. Viper 5. 玩家呼叫了支援， Thanks for the guns, Valkyrie. We'll take it from here. 这个 I35298W 也是比较常见的车牌。大楼倒塌之后，玩家和 NPC 们会被传送到地图的第2个场景，也就是倒塌之后的场景。 Move! Move! Head for the building! Metal 01. JO is lost! Missed your last 01. Say again. They dropped the damn building on us! We'll maintain ISR. Over. 最后，玩家需要进入的地方，总统女儿就在此等候。 第16关，钻进兔子洞。 Ready? 这里即使离水面有一定距离，还是会出现淌水的水花。现代战争3部曲中的某些电视可以按 F 键开关。 AGMs ready. 出了洞之后抬头看，其实有个小穿帮的地方。 Viper 4 troops are on the deck. Viper 6 team is on the ground, going into cover pattern. 我们来看看最后这3位战友是如何牺牲的。看来游戏并没有展现。第17关归于尘土。 You sure this armor will protect us? It'll buy us time. Nikolai, are you patched into the system? Working on it. My Arabic's a little rusty. Looks like they know we're here. I've tapped into their security feed. Makarov's in the atrium on the top floor. This is it. Makarov doesn't leave here alive. 先来看看远景。
神奇的是，发射火箭弹的直升机上居然有可以控制机枪。我推测有可能是为了让灯光实时瞄准玩家，所以巧妙地用引擎机枪来实现。回顾整个《使命召唤》系列，哪一部作品的哪些角色令你印象深刻呢？希望《使命召唤》系列以后能为玩家带来更多精彩的游戏作品，也希望你能喜欢这2期视频。我们下次再见。